హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వినయ్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నో టెక్ లైఫ్. ఈరోజు మీకు నేను చూపిపోతున్నాను మీ ఫోటోలో థంబ్నెయిల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలా. క్రియేట్ చేసుకునే ముందు నన్ను లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెట్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళాలి. ప్లే స్టోర్లో మీరు యూట్యూబ్ స్టూడియో లేకపోతే స్టూడియో అని టైప్ చేస్తే స్టూడియో యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, స్టూడియో యాప్ ఫస్ట్లోనే ఉంది. యూట్యూబ్ స్టూడియో ఈ స్టూడియో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము. సో డైరెక్ట్గా మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. యూట్యూబ్ స్టూడియోలో ఈజీగా ఉంటాయి థంబ్నెయిల్స్ ఎడిట్ చేయడానికి. ఓకే, మనం బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫొటోస్ యూట్యూబ్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసుకుని చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా ఉందో. రెడ్ సింబల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ ఇట్లా కొంచెం కనిపించింది. డౌన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఫోటో చూస్తున్నారు కదా, ఒక ఫోటో క్లిక్ చేయండి, అంటే ఒక వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏదైనా ఒక వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఒక మార్క్ చూస్తున్నారా, పెన్ యా పెన్సిల్ లాంటి మార్క్ చూస్తున్నారు కదా, షేర్ పక్కన దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ థంబ్నెయిల్ దానిపైన క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేస్తే కొంచెం ఇట్లా చూపించింది మీకు, అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కస్టమ్ థంబ్నెయిల్స్ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది. ఆ ఆప్షన్ వెళ్ళటానికి డౌన్ వచ్చేసింది. డౌన్ స్క్రోల్ చేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ అకౌంట్ ఉంది చూస్తున్నారు కదా, బ్లూ మార్క్. క్రియేట్ కస్టమ్ వీడియో థంబ్నెయిల్ డౌన్లో చూస్తున్నారు కదా, వెరిఫికేషన్ అకౌంట్. అది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ క్రోమ్లో వెళ్ళిపోవాలి. తర్వాత ఇట్లా ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మీ స్టేట్ ఏ స్టేటో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కింద చూసాను కాల్ మీ విత్ ఎన్ ఆటోమేటెడ్ వాయిస్ మెసేజ్, టెక్స్ట్ మెసేజ్, వెరిఫికేషన్ కోడ్, ఓటీజీ కానీ మీకు కాల్ కానీ వచ్చింది. ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద ఫోన్ నెంబర్ టైప్ చేయాలి. కన్ఫర్మ్ కొట్టేసిన తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ కొట్టి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఓటీపీ వచ్చింది 6 digits. 2-3 minutes పడుతుంది రావడానికి. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ట్యాప్ చేయాలి. అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది మీ ప్రొఫైల్. చూస్తున్నారు కదా మీ యూట్యూబ్ అకౌంట్ ఎట్లా ఓపెన్ అయిందో. చూస్తున్నారు కదా, లాస్ట్ వీడియో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎడిట్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ కస్టమ్ థంబ్నెయిల్ ఓపెన్ చేసుకోండి. లేకపోతే ఇంకా సింపుల్గా ఉండాలంటే బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయి హోమ్కి వెళ్ళిపోండి. ఒకసారిగా హోమ్కి వెళ్ళిపోయి యూట్యూబ్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసుకోండి. సేమ్ వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. డౌన్ చేయండి. సేమ్ వీడియో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత పెన్సిల్ మార్క్ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. ఎడిట్ థంబ్నెయిల్స్, కస్టమ్ థంబ్నెయిల్స్. ఇప్పుడు మీకు ఏ ఫోటో కావాలంటే ఆ ఫోటో ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇందాక ఫోటోకి ఈ ఫోటోకి చూడండి, నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. టిక్టాక్ అని ఎడిట్ చేసాను, చూడండి అవుతుంది. అయిపోయింది కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. ఓకే బాయ్.